Good morning, good afternoon, good evening to one and all present here. Myself Anirudh from Pascal's Learning. Today we'll be having the second lecture of the chapter ray optics. So, what was the things in the previous session which we had discussed? Okay, uh, previous session we had discussed the important topics related to 1 mark questions. Okay, first topic was uh, it was about the definition of principal axis. I Principal axis, AXIS, principal axis. What is principal axis? It is the imaginary axis or imaginary line which passes through the center of the pole. What is principal axis? Principal axis is the imaginary axis which passes through the center of the pole. And second topic, aperture. APPERTURE. Aperture. What is aperture? Consider a spherical lens. What is aperture? Aperture is the area of the surface of what? Of the surface of the sphere. What sphere? What sphere? Which will help us to, which helps to reflection. What is aperture? Aperture is the area of the lens where the reflection takes place. Where the reflection takes place. Okay. What is aperture? Aperture is the area over the spherical lens where the reflection takes place. Next definition, it was about pole. Pole. What is pole? Pole is the geometric center of the spherical lens. What is pole? Pole is the geometric center of the spherical lens. अंडरस्टूड. ये मोर ತುಂಬ इंपॉर्टेंट. ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. समझ गए सब लोग? समझ गए? राइट इट डाउन or else if you see the video you'll get it. Okay, just concentrate over the video. Okay, nextly we discussed about something known as ray and something known as beam. Okay, what is ray? ray is the straight line path of a light. यूनिक डायरेक्शन जो दिखा रहे हैं ना वही लाइट है. कंसिडर अ टॉर्च. If you blow up the glow on the torch, you'll be having number of rays. Okay, consider only one direction of ray, it is known as ray. One direction of light, it is known as ray, and the collection of rays will be called as beam. What is beam? Collection of rays is called as beam. What is ray? Ray is a straight line path of a light. What is beam? Beam is a collection of ray. Ishtradu collection na beam antar. Okay, now we'll start our today's topic. Okay, today's topic is very important for 1 mark as well as 2 mark. Okay, so today's topic, so we'll be going through the points of what are the types of beam. What is beam? Beam is a collection of ray. Now what are the types of beam? They'll not ask the questions related to the types of beams. Okay, but still to have the knowledge you have to know what are the types of beam. Types of beam, first one will be convergent, divergent, and third one will be parallel. 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 Okay, parallel beam. What are the three types of beam? Convergent beam, divergent beam and parallel beam. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್. ಈ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್? If the rays are simply parallel to each other,
ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ಸ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೀಗೆ ಆಗಲಿ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, another ray is also going towards that point, and ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ರೇ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಆಪೋಸಿಟ್. ಒಂದು ರೇ ಇಲ್ಲೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೇ ಇಲ್ಲೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, somewhere which there is no relation between it. Okay, divergent ray beam or divergent rays ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. rays, RAYS. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as beam. ಅರ್ಧಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸಿ ಈಚ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂತ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 40 minutes ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಷನ್ ಕೂಡ. ಈವನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ 30 to 40 minutes ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಆಯಿತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓವರ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಲರ್ನ್. ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we'll go to next topic, focus point and focal length. These two definitions they will not ask in your exams al kelala, but when you come to the 5 marks question you have to know these concepts. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪದ, ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, यू हैव टू नो दिस. आप लोगों को ये नाम जो है ना ये समझ आना चाहिए. जो 5 marks डेरिवेशन के लिए होता है ना, ये सभी समझना है आपको. इसलिए अभी हमें लर्न करना है इसको. ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ದು ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಮಿರರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಿರರಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇದನ್ನೇನಂತಾರೆ? ಪೋಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೆಂಟರ್, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೋಲ್. ನಾನು ತಿರುಗಿ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೋಲ್. ನೌ ದ ರೇಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. Okay, this point is known as focus point. Okay, what is focus point? Focus point is a point on principal axis. What is a focus point? Focus point is a point on principal axis where the incident ray after refraction falls over the principal axis. I'll say it again. ಓದ್ರಿ, ಬರೀರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೇರ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇದನ್ನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Now, the distance from pole to focus point is called as focal length. The distance from pole to focus point is called as focal length. It is focus point na capital F,
ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? If you want, write it down or take the screenshot. Okay, let's move on to the next topic. Okay, let's start the new topic. Laws of reflection. Laws, L-A-W-S, laws of reflection. 10th standard अल्लू ओदिर्तीವಿ सर नाविದು हमने क्लास 10 में भी ये सब पढ़ा था. Yes, it is the same topic. Okay, same points, same diagram, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಓಕೆನಾ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಮಿರರ್, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಹಂಪ್ಸ್, ಹಿಂಗೆ ಹಂಪು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಮಿರರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಶೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನಾವು consider a light ray incidenting. One light ray ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ incidenting over the surface, and of course it will bounce back. Okay, this is known as incident ray. ಇದನ್ನ reflected ray. Okay, now consider a normal. Sir, normal ಏನು ಸರ್? ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಸರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್? ನಾರ್ಮಲ್ ಇಸ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್. ಅಗೇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಿಂಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್. ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಿಂಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ, ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪ್ಲೇಟ್ and this is the center of the plate. This is the normal of the plate. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ perpendicular of the plane is known as normal. ಓಕೆನಾ? Now the angle from normal to incident ray is called as angle of incidence. No, the angle from normal to reflected ray is called as angle of reflection. Now, what are the two laws? First law says that angle of incidence equals angle of reflection. Second law states that the incident ray, the reflected ray and the normal all lie on the same plane on a same point. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್. ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಲ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್, ದಟ್ ಟು ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಇಟ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ನಾರ್ಮಲ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ IR ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಲ್ ಲೈ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್? ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಮೇಕ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 5 4 3 2 1. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಸ್, please like, share and subscribe our channel. Will surely help you. If you have any doubts, just put the comments below. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ನನಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಲಿಂಕ್.
Just click on it, you'll get the direct notes of ray optics, where you can score 7 marks, which has only 4 pages ಆಯಿತಾ. ಬರೀ 4 pages ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 7 marks ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಓದಿದ್ವಿ ಸರ್, ಇದೇನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಸರ್, ಇದ್ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಕು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, REFRACTI, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ಯಾವ್ದು ಸರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಥರನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ಇವಾಗ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್, ವಾಟರ್ ಗ್ಲಾಸ್, and if you light a torch, some of the rays of light will be absorbed, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ bending of light the phenomenon of bending of light is called as refraction. Consider a lens, principal axis, pole, object, incident ಆಗ್ತಿದೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್? ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ರಪ್ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಇಟ್ಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಒನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಪಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಓದಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಡಿವಿಯೇಷನ್, DEVIATION. ನೀವು ಇನ್ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಟರ್ನ್, just deviate towards your right, like that. Okay, what exactly is deviation? Okay, consider an incident ray. This is normal. Consider a normal, and this light actually bends. Incident ray is bending. Actually ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುರು, this incident ray is there. No, if there was no refracting surface over here, it should have been the straight line, right? But it is bending over here. Illondu ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Okay, this angle is known as angle of refraction. Okay, now what is this angle? Angle of incidence. Okay, this is angle of incidence because this is incident ray, this is refracted ray, and this total angle is called as deviation, angle of deviation. Okay, if this is a surface and there is two lines like this. Okay, ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿರ್ತೀರ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಪ್ಪ? ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 ಅಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 2. ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ 2. ವೈ? ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಿಂಗಿದೆಯಪ್ಪ,
ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹಿಂಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ 2ನ ನಾನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಮ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ರೀ, ಕಾಣಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಲುಕ್, angle 1 is equals to angle 2. We knew that when this total angle is called as angle 2. So angle L is this much and angle M is this much. Okay, now angle 1 keep it as it is. I'll divide this 2 as not dividing, like separating. Angle L plus angle M anta bariboda. Can we write it like this? Look, ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫುಲ್ಲು 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಟ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ದೀಸ್ ಟು. ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 ಏನು? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಐ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಲ್ ಏನು? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಇದು ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ನಾವು angle I minus angle R is equals to angle D. This is the required deviation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ನಾಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Is it clear? Okay, let's move on to the next topic. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಓದಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೆಂಟರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ just forget there is a part cut over here. This part is cut over here. Just forget it. This, what is the distance from this to this point? The point O to A. It is known as radius. Generally, in a circle, from center to the circumference, it is known as radius. Over here also we'll consider the same over here. Okay, and now in this case also it's the same. It is known as radius of curvature. Okay, I've just rubbed the external part. Okay, this is the radius of curvature. This is the focus point. Point idu. Okay, this point is called as focus point. Now we have a relation over here. Okay, wait, I'll draw it clean. आपको रेडियस समझ में आया ना? इधर होगा. You understood the radius part, right? Radius of curvature. Consider an object which is emitting an incident ray and refracting. This is called as focus point, right? And ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ the distance from pole to focus point is called as focal length. Now we have a relation. So our radius of curvature is always half of the focal length. Am I right? 10th ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನೆ ಓದಿದ್ದು? ನೋ,
Focal length is always half of radius of curvature. Focal length is always half of radius of curvature. Focal length is always half of radius of curvature. You have a derivation for it. इसके लिए derivation है which is not important for your PUC board exams. Okay, we'll go through the small formulas which are important for PUC exams, not the derivation for the numericals. Arthaita chick formulas, easy. 2 minutes I'll make you understand. Okay. First formula is what? Radius of curvature is equals to 2f, or focal length is equals to r by 2. You have just cross multiplied over here. Okay, next, mirror lens. ಮಿರರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಮಿರರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನಸ್. ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/f is equals to 1/u plus 1/v. ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ಆगे देखो, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್. ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ 1/f is equals to 1/u minus 1/v ಮೈನಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮಿರರು ಲೆನ್ಸು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. 1/f is equals to 1/u plus 1/v. 1/f is equals to 1/v minus 1/v. Wait. 1/u minus 1/v ಬರಲ್ಲ, 1/v minus 1/u ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೈ ಯು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇನು ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ವಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟು ವಿ ದೆನ್ ಯು. ಓಕೆ, ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/v plus 1/u. Lens formula 1/v minus 1/u. Now magnification, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಯು. ವೆಯ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ಸು, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆನಾ? ಮೈನಸ್ ಯು, ಸಾರಿ ಇದು ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಯು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಬೈ ಯು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜೀವಿತ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜೀವಿತ್ ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್ of electromagnetic waves which can be detected by human eyes, or give the wavelength range of visible light. What is the answer? Pause ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, 400 nanometer to 700 nanometer. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? In which medium the speed of light has maximum value? Answer is vacuum. So what happens is, ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಲೈಟ್ ದ ಟಾರ್ಚ್, ಓಕೆ, ಈ ಏರಿಯಾಲಿ the speed of light is represented by letter C. Okay, the speed of light will be maximum, but when it enters the liquid, the speed of light changes and hence it will refract. Okay, so speed of light is maximum in air medium, so or vacuum. More than air, better answer than air is vacuum. Okay, now what is reflection? The phenomenon of bouncing back of light is called as reflection. State the laws of reflection. First law, the angle of incidence is equal to angle of reflection. The second law, the incident ray, reflected ray and the normal drawn to the reflecting surface at a point incidence all lie on the same plane and the same point. Okay, next question. Define focal length. It is the distance between pole and principal focus. Okay, ಅದೇ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ
focus point. Okay, next, what is the relation between radius of curvature and focal length? ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, what is the relation between radius of curvature and focal length? ಇದು ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಬರಿಬೋದು. Okay, then obtain an equation, it's not important. Okay, ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ image distance and object distance, or ratio between image distance to object distance. ಅಷ್ಟೇ linear magnification. Then we learnt something known as refraction. What is refraction? Define refraction. The phenomenon of bending of light is called as refraction, and you have to show the angle of deviation, which I did. D is equals to angle I minus angle R over there. Okay, they ask you the question. Okay, this is okay. Okay guys, that's it for the day. Yeah, that's it for the day. If you have any doubt, just comment below, and thank you for watching the video. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Bye.